Hi everyone. Today is January 1st, 2022. So, starting a new month, uh, new introductions, new goals, and everything. And lots of people are talking about resolutions and things they want to work on and improve. And um, there isn't exactly any kind of magical fairy dust that happens on January 1st. Um, essentially, we're still the same person we were yesterday, but we can change any day we want. Um, I do recognize that, like, the first of the month feels like it's a new opportunity, new experience, new habits, new possibilities. I mean, I've said that at least 58 times, 57, 58 times with the monthly challenge that I've been doing here, this 30-day speaking challenge. So I can't deny that there is some psychological power of, like, opening a fresh page, starting a new book, starting a new chapter, and looking at it with fresh eyes. However, essentially, we are the same person we were yesterday. But we can make decisions, we can change things, but it requires actions for that to happen, not just kind of blind hope or faith. We can't just, like, hope for change. We actually need to do something about it. We can't say that we hope for one thing in January and then turn around and just do the exact same things that we did the day before and expect kind of different results. So that would be, I think, according to, if the quote is correct about Einstein saying that kind of insanity of doing the same thing and expecting a different result. So if we do want actual change, we have to be willing to experiment, do something different, and consciously recognize that the things we do repeatedly, habitually, are going to be kind of leading down a certain path that is predictable. And we have a tendency to stay within our comfort zone because we believe, subconsciously, that what is outside of our comfort zone might harm us, or that there might be a risk, so that it feels safer in the comfort zone to not take those risks. But everything in life involves some risk, and then actually doing nothing should be considered riskier than changing, doing something different. So, like, ignoring is not going to change something. So, with that in mind, for the kind of New Year's Day, there are certain things, certain habits that I have that I recognize that I don't like, but the power is in my hands to do something about it. And quite literally, the power is in my hands, because sometimes those things I don't like is what I'm doing with a cell phone, wasting time scrolling through social media when I should be doing something else, or being attentive to notifications when I should be doing something else, with a focused, concentrated mind, instead of allowing myself to be distracted or procrastinating something. So that phrase of, like, the power is in my hands, it quite literally is. So that is something I want to do. That's something I want to change, and to put something different in my hands, a notebook,
a method book for reading in the target languages that I'm learning. Some business books, personal development books that I would like to read in physical format, because just having it on my phone and just having that possibility, even if I put it on airplane mode and open a Kindle or something, it's just too tempting. So I believe I would rather have some of these physical books or a notebook to use, or a musical instrument in my hand instead of the phone. So those are a few things I want to work on consciously, actively, to kind of rewire some of these potentially bad habits that I've developed and that I allow to continue. So I would like to change them and do something about them, and not just complain or wish or hope without anything actually changing. So that's a little bit for New Year's Day. That's about what I would like to say. Hola a todos, hoy es el primer día de enero y pues es una nueva oportunidad de comenzar. Pues claro, es un año nuevo, pero esencialmente somos las mismas personas que éramos ayer, y que pues no hay un polvo mágico que puede cambiar todo. Hay demasiados hábitos que van a continuar y que no van a desaparecer de la nada. Tenemos, sin embargo, el poder de cambiar todo eso. Y yo creo que literalmente sí tengo ese poder, porque hay muchos momentos en que tengo mi teléfono celular a la mano y es más una distracción que una herramienta que me ayuda. Tiene ese potencial, pero tengo ciertos hábitos que permito continuar, que no me están ayudando. Y quiero conscientemente, activamente cambiar esos hábitos y hacer algo diferente, algo distinto de lo que suelo hacer, porque lo que suelo hacer va a producir los mismos resultados y no quiero esos mismos resultados, quiero algo diferente. Entonces tengo que estar dispuesto a cambiar algo, y son esos hábitos. Y según lo que he leído de como el poder de los hábitos de Charles Duhigg, no es forzosamente cambiando todo el sistema, es más bien reconociendo que son mis triggers, que son las cosas que me afectan, que son las cosas que inician un programa, inician una reacción, y en ese momento conscientemente hacer algo un poco diferente y luego buscar un resultado o buscar una consecuencia de eso que estoy buscando a través de esa acción. Entonces, si es mirar al teléfono esperando una notificación, eso no es la manera adecuada para conseguir esas notificaciones que quiero. Y para conseguir esas notificaciones que busco,
hay otras acciones que debería hacer. Por ejemplo, producir algo de contenido en lugar de estar esperando un correo, una compra de una clase, una compra de algo. Entonces hay cosas que con un proyecto claro, con actos, con acciones claras que van a llegar a eso, eso va a producir, eso va a ayudarme a conseguir lo que estoy buscando. No las distracciones, no las potenciales pérdidas de tiempo. Entonces estoy más consciente de eso y quiero hacer esos cambios. Creo que ya es tiempo de hacer todo eso y no esconderme detrás de heridas o detrás de una cierta timidez o sin saber cómo hacer ciertas cosas. Entonces, o sin tener un plan o sin organizarme mejor el tiempo para conseguir lo que quiero. Y ahora sí quiero hacerlo con ganas, con claridad, con enfoque y ya es tiempo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 1er janvier. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de regarder le calendrier pour savoir ça. C'est une nouvelle opportunité pour mettre en place de bonnes habitudes, de réfléchir un petit peu sur des objectifs pour ce mois, pour l'année, pour la personne qu'on veut devenir. C'est aussi une opportunité de revoir les mauvaises habitudes qu'on a tendance à faire. Je suis conscient que j'ai littéralement le pouvoir dans les mains pour changer ça parce que j'ai tendance à utiliser mon portable pour me distraire ou pour être trop attentif à certaines notifications et que si vraiment je veux changer plein de choses, il est temps que je m'y mets, il est temps que je m'y mise. Je sais plus. Pour me concentrer sur mes projets, de les saisir avec les deux mains et pas les commencer timidement ou en me demandant si je commence ou j'hésite ou arrêter d'hésiter et juste commencer avec plus de sérieux, plus de concentration et sans laisser que rien me puisse distraire. J'ai des idées beaucoup mieux en tête. Je veux les obtenir et je veux devenir la personne capable de avoir ces résultats et pas juste timidement me cacher derrière une certaine faiblesse, une certaine hésitation, une certaine doute de mes capacités ou un doute de n'importe quoi. C'est temps
il est déjà temps que j'arrête avec plein de trucs qui ne marchent pas, franchement. Et je crois que là, 2022, c'est temps. Je n'ai plus envie de être conforme avec ce qui arrive passivement ou être conforme avec ce qui arrange aux autres. Donc, ouais, voilà, c'est tout. Hallo an alle, heute ist der erste Tag im Januar und ich spreche ein bisschen darüber, meine Ziele für 2022 und ich verstehe, dass was möchte ich in dieses Jahr? Ich muss andere Dinge machen und ich weiß, dass ich kann nicht meine Handy halten jeden Tag in die Hände. Es ist viele Zeit und nicht sehr gut für produktiv sein. I use meine Handy für Procrastination und für Distraction. Und ich kann es besser zu handeln. Und ich denke, dass jetzt es ist Zeit, dass ich beginne etwas Neues für mich, für mein Business und ich muss etwas different machen. Ich kann gar nichts auf Deutsch sagen über es, aber ich möchte mehr vorhalten für good habits. Wissen und describe. Ja. Und aber ich denke, dass 2022 es ist ein gut Moment für mich, dass ich kann etwas Neues beginnen. Ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno il primo di gennaio. Parlo un po' di obiettivi per cominciare il nuovo anno e io so che posso cambiare molte cose, per esempio come utilizzo il mio telefono portabile in molte occasioni può essere una perdita di tempo e voglio fare alcuna cosa differente per non aspettare che alcune cose passa. Se voglio una cosa,
devo fare questo o devo fare alcuna cosa differente perché i miei abitudini non funzionano come voglio, ma sono la unica persona che può cambiare questo. Questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет! Сегодня провой день в январе. И я думаю немного о целях для 2022 о 22. Например, я думаю, что я не имею время хорошо, и иногда, когда я использую мой телефон, я не... Это дистракция, и я знаю, что я могу делать лучше, и я хочу делать лучше в этом году. И думаю, что сейчас это самый лучший момент, чтобы начинать новые проекты и так далее. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.